awood u yeelan doonaa inuu yaqaana sidee loo maamulaa xaddiga neefsashada ee bini aadamka xaggeesa laga maamulaa sidoo kale inuu yaqaano waxyaabaha saamaynta ku leh xaddiga neefsashada bini aadamka markii la yiraahdo labada objective ayaan target ka dhigan doonaa insha Allah activity 8 activity baan ku bilaabaynaa ujeedadiisu waa maxay measuring the rate of breathing each inhalation and exhalation in just one breath measuring the rate waxaan cabiraynaa xaddiga of breathing neefsashada each inhalation hawa qaadasho kasta and exhalation iyo hawa saarid kasta in just one breath hal neefsasho mid walba ayaan cabirin doonaa how many times do you breathe in a minute daqiiqadii imisa mar ayaad neefsataa ardayey bal arday walba waxau fiiriyaa minutekii ama daqiiqadii imisa mar ayaad neefsanaysaa with the help of your colleagues adoo kaashanayo saaxiibadaada galaaska ama asxaabta galaaska kula joogta bal isku day a minute imisaad neefsan kartaa measure the breathing rate per minute of a sample of your classmate in two different conditions measure waxaad cabirtaa the breathing rate xaddiga neefsashada per minute daqiiqadiiba of a sample adoo ka samaynayo sample ama hal practical of your classmate lana samaynayo maxaa la yiraahdaa asxaabtaada galaaska in two different condition laba marxalado oo kala duwan samay kow ama in rest or relaxed condition adoo nasiina ku jira oo jawi degana bal cabir daqiiqad stopwatch qabso ama saacad qabso qof saacad haydin qabto qof walba ha cabiro inta mar oo neefsan kara daqiiqadiiba waa marxalad nasiina ku jirto on wax ulaysa oo isan jirin B ama number 2 after workout what is the average of each sample waa maxay markaad shaqo qabata average-ka sample kasta ka imaanaya write it down in your book note B-ga waxaa loola jeedaa marka workout shaqo samee tusaale wax yar oo exercise samee so arday number B qaybta hore waxaan dhahnay adigoo nasiina ku jira waxaad cabirtaa minute ama daqiiqadiiba inta mar oo aad neefsan kartaan number B adigoo shaqo ku jira tusaale galaaska isaag wax yar calaamito sameey ama wax yar oo maxaa la yiraahdaa even reading yar xataa samee inaad wax akhrisid oo kale waa isbedel baa dhacaya so labada marxaladood sameeya so what is the average of each sample marka waxaan ka rabaa celceliska sample kasta ama average-ka uu leeyahay daqiiqadii xilliga nasiinada meeqay timiday daqiiqadii xilliga maxaa la yiraahdaa exercise care aad samaysasa imisaad neefsatay write it down in your book note waxaad ku qortaa jawaabta buugaaga casharka ama notebookaaga so breathing movement normally takes place unconsciously breathing movement dhaqdhaqaaqa neefsashada normally caadiyan take place waxa uu dhacaa unconsciously si iskeeda oo markaa adigu aadan waxba ka ogeynba mid involuntarily ayuu u dhacaa ama habaadan adigu maamulin in the brain maskaxda markii la joogo deris waxaa jira a region qayb kamida maskaxda college lagu magacaaba medulla oblongata waa region ama part kamida maskaxda which controls taasoo maamusha breathing movement dhaqdhaqaaqa neefsashada ayay maamushaa medulla oblongata maxay qabataa breathing movement ayay maamushaa this part qaybtan of the brain kamida maskaxda sends impulse waxay fariin u diraysaa the rib muscles maxaa la yiraahdaa murqaha feeraha and diaphragm iyo muruqa boga ay amar siinaysaa ama fariin u diraysaa which in turn respond appropriately kuwaasoo si suuragal uga soo fal celinaya ama ka soo jawaabaya fariimihii loo diray this makes breathing continue
tani waxay samaynaysaa neefsashadii marka inay sii socoto mar walba inay sii socoto. Andana breathing movement dhaqdhaqaaqa neefsashada normally caadiyan take place oo u dhacaa unconsciously si iskeeda ayuu u dhacayaa. In the brain maskaxda markii laga hadlayo deris waxaa jira a region gobol ama qayb maskaxda kamida colitas oo loogu yeero medulla oblongata magaceeda waa qaybtii maskaxeeda which controls taas oo maamusha breathing movement dhaqdhaqaaqa maxaa la yiraahdaa neefsashada. So maskaxdu waxay ka kooban tahay different regions ay ka kooban tahay regionka ama qaybta laga maamulo breathing movement-ga waxaa la yiraahdaa medulla oblongata. This part qaybtan of the brain kamida maskaxda sends impulse waxay fariimo ama amara u diraysaa to the rib muscle murqaha feeraha and the diaphragm iyo muruqa boga which in turn respond appropriately kuwaasoo si suuragala uga soo fal celinayo ama uga soo jawaabaya. This makes breathing continue tana waxay keenaysaa in breathing-kii oo sii socdo si caadiyana u dhaca. The high concentration of carbon dioxide in blood triggers the medulla oblongata to increase the rate of breathing. The high concentration cadadka aadka u sareeya ama tirada badan of carbon dioxide ee hawada wasaqda ee loo yaqaan carbon dioxide-ka in blood ee ku jirta dhiigga triggers waxay kicinayaan ama ku qasbayaan the medulla oblongata qaybta laga haga maskaxda qaybta kamida maskaxda ee laga haga neefsashadu to increase inay siyaadiso the rate of breathing xadiga neefsashada. Increase the rate of breathing xadiga neefsashada oo la siyaadiyaa helps wuxuu ka caawinayaa to increase in la siyaadiya the amount of oxygen in blood cadadka ama tirada oxygen-ta ee dhiigga ku jirto. Therapy by meeting the demands of the increased tissue respiration. Therapy by si loogu quudiyo meeting the demand dalabyada ama codsiyada ka imaanaya of the increasing tissue respiration maxaa la yiraahdaa nudayaasha respirationka samaynayo ama neefsashada samaynaya. So waxaan dhahnay marka haddii high concentration of carbon dioxide dhiigga lagu arko medulla oblongata waxay amraysaa in la siyaadiya concentrationka oxygenka dhiigga ku jirto si unugyada jirku aysan u isticmaalin waxa loo yaqaan carbon dioxide-ka ay u isticmaalaan oxygenta. So hadda waxaan gelaynaa marka ardayay waa factors affecting the rate of breathing in humans. Factors waxyaabaha affecting saameeya the rate xadiga of breathing neefsashada in human ee bini aadamka. Number 2 exercise ayaa kamida. Exercise-ka ama jimicsiga ayaa. So number 1 waa exercise. Factorka koowaad ee sameeya xadiga neefsashada bini aadamka waa jimicsiga ama aalamiitada. During vigorous exercise inta lagu guda jiro exercise-yada adag the physical activity shaqooyinka duleed of the rate xadiga of breathing ee neefsashada increases way siyaadaan so as to meet si ula kulmaan the increased oxygen demand xadiga dalabka oxygenta ee badanaya markii laga So marka maxaan leenahay during inta lagu guda jiro vigorous exercise-yada adag the physical activity ee shaqooyinka duleed ee jirka the rate of breathing increase xadiga neefsashadu uu siyaadayaa so as to meet si loo daboolo the increased oxygen demand xadiga dalabka badan ee oxygenta jirka u baahanaya. Faster breathing neefsashada degdega ahi ama saa'idka also sidoo kale eliminates waxay yareynaysaa the extra carbon dioxide-ka badan by increased respiration ayagoo markaas siyaadinaya in gubid la sameeyo ama respiration la sameeyo. Faster breathing neefsashada degdega ahi also eliminate waxay saartaa oo jirka ka saaraysaa the extra carbon dioxide-ka saa'idka ah produced by ay soo saarayaan increased respirationka siyaaday laga soo saaraya.
factorka labaad age ayaa ka mid ah waa da'da markii laga hadlaya qofka yar qofka dhalinyarada ah iyo qofka duqa ah isku breathing rate maahan aad bay u kala duwan yihiin markii la fiiriyo younger people have higher demand for oxygen dadka yaryari waxay leeyihiin dalab oxygen ee aad u tiro badan ama isticmaal badan ee oxygenta jirkooda u isticmaalaya ah than adult people markii loo fiiriyo dadka da'da ah therefore sidaa darteeda young people dadka yaryar haaf waxay leeyihiin faster breathing rate xaddi neefsasho ee degdega why maxay tahay sababta ay u yeelanayaan marka because they have waxay leeyihiin little space yaryar to the extent of the oxygen taasoo ah isbedelka ama isdhaafsiga oxygenta and carbon dioxide waxaan leenahay sababta young people-ku ay u yeesheen maxaa weeye faster breathing rate xaddi neefsasho ee degdega because they have waxay leeyihiin little space ama gaabab yaryar to the extent the oxygen and carbon dioxide taasoo ah isdhaafsiga hawada oxygenta loo yaqaana iyo carbon dioxide oo ah hawada wasaqaysan in their lungs ee sanbabkooda ka dhacaya that is why ay yeesheen faster breathing rate-ka markii laga hadlayo factorka saddexaad waa health ama caafimaad qabka qofka bini aadamka ah qofku markuu caafimaad qaba breathing rate-kiisu wuu ka siyaado badan yahay qofka aan caafimaadka qabin some respiratory diseases qaybo ka mid a cudurrada ku dhaca habdhiska mareenka block the respiratory tract waxay xidhaan marinka habdhiska neefsashada making breathing difficult taasoo keenayso neefsashada oo qofkii ku adkaanaysa so this effect-tani waxay saameyn ku yeelan kartaa breathing rate xaddigii neefsashada maadaama breathing tractigii ama respiratory tractigii ay xirayaan breathing rate-gii factor weyn oo saameyn kara weeyaan there are other factors sidoo kale waxaa jira factorra kale ama waxyaabo kale affecting kuwaasoo saameynaya the rate xaddiga of breathing neefsashada such as sida emotional change isbedelka xaaladaha dhanka maskaxda markii laga hadlaya and temperature iyo reer kulka oo kale waa factor saameyn kara asagana breathing rate-ka markii laga hadlaya the danger waxaan gelaynaa marka hadday dangers of cigarette smoking waa khatarta ka imaan karta cabidda sigaarka ama sakareedka waxaad u taqaanaan dhibaatada ama khatarta ka imaan karta sagaar cabidda waan ognahay dadkaynu inta badan khaasatan dhalinyarada maanta jirtaahi sakareedka aad bay u cabaan soo marka waxaan fiirinaynaa ardayay maxuu khatar leeyahay cabidda sagaarku maanta the harm caused by smoking is slow to occur the harm waxyeelada caused by ay keeni karto ama ay sababi karto smoking cabidda sigaarku is slow waa mid hooseysa to occur inay dhacdo si tartiiba ayay ku imaanaysaa but it is gradual and deadly at the end laakiin waa mid aad saameyn u leh ugu dambayna keeni karto dhimasho qofkii si tartiiba soo ugu sii wado marka dambo waxay ku noqon doontaa khatar weyn oo cadiima dan haddana inuu dhinto ayay keeni doontaa the tobacco in the cigarette tubaakada laga sameeyo sigareedka ama sigaarka contain waxay ka kooban tahay many toxic chemicals waxyaabo kiimikeed oo sun ah oo aad u tiro badan yaa ka mida marka toxic chemicalska tubaakada ay ka samaysan tahay nicotine maadada loo yaqaana for example nicotintu causes waxay sababi kartaa addiction la qabsi jirkaagu inuu sagaar cabidii oo la qabsada waad aragtaan qofka sagaarka cabaahi markaad isla joogtaan daqiiqado kooban wuxuu ku leeyahay maya aniga waan u baahanahay waa leexaya bahalkii baan u baahanahay marka addictionka waxaa leh maxaa la yiraahdaa bahasha ku dhex jirta oo tubaakada ah sagaarka gudihiisa and it is stimulant sidoo kale waxay bedelaysaa ama kicinaysaa
that increase the rate of heartbeat la siyaadiyo xadigii maxaa la yidhaha garaacii wadnaha in la siyaadiyo and causes waxayna sababaysaa narrowing blood vessels yaraashaha xididada dhiigga qaada which increase kuwaasoo siyaadinaya blood pressure cadaadiskii dhiigga xididkan dhiigga qaado haddii luminkiisa ama maxaa la yidhaha sayskiisa gudaha oo yaraado waxaa awood hadhow ku mari doono dhiiggu markuu awood ku marana waxaa imaanayso blood pressureki inuu siyaado marka nicotinku waxay aad u saamaysaa jirka inuu wixii la qabsado inay stimulate garayso ama ay kiciso xadigii heartbeatka iyo sidoo kale blood pressureki inuu siyaado marka waa khatar ay leedahay ayadana maadada labaad oo ka samaysan yahay sigaarku waa maxay waa taarka maadada loo yaqaana causes waxay sababtaa cancer cudurka loo yaqaana kansarka ay keeni kartaa taasi waxaan dhahnay maybe inay heart disease ay keeni karto maadaama blood vesselkii oo yareynaysay sometime inuu ka dhasho waxa loo yaqaano coronary heart disease ama blockage of coronary arteries tan laakiin cancer bay keeni kartaa an irritation iyo cuncun of the respiratory passage ku yimaado marinada hawamareenka which causes kaasoo sababaya the smoker to cough continuously qofka smokerka ah ama sigaarka caba inuu si joogta oo u qunfaca thus destroying the lung cell ugu dambayna waxay burburinaysaa maadadan taarka loo yaqaana lung cellskii ama unugyadii oo ka samaysnaa sambabku sidaan ognaa marka waxay aad u saameynaysaa sambabadii sambabkuna saan ognahay waa mid ka mida xubnaha nolosha asaasiga u ah qofku markuu nool yahay without lung qofku ma noolaan kara maadada saddexaad uu ka samaysan yahay waa carbon dioxide oo qiica ama waxyaabaha qaaca ee qofka oo afuufaya ah produced from the burning of the tobacco xaguu ka yimida carbon dioxide burning gubidda of tobacco waxaan leenaha marka carbon monoxide waxaa jira carbon dioxide iyo carbon monoxide labaduba waa hawo wasaq oo suna laakiin waxaa khatar badan monoxide-ka marka sigaarka waxaa qaaca la afuufayo waa carbon monoxide produced from the burning of the tobacco waxaa laga soo saaraa gubidda waa aragteen sigaarka waa la shidi uu gubanayaa marka tubaakadii gudihiisa ku jirtay reduces waxayna yareynaysaa qiicaasi qofka gudihiisa gelaya the availability of oxygen in the blood helida dhiigu oxygen oo heli karo ama inta oxygen ee la heli kara ay yareyn doontaa figure 7.6 illustrate the lung of a smoker and non-smoker figureka 7.6 asaantiisa ama sumadiisu ay tahay illustrates wuxuu cadaynayaa the lung sambabada of a smoker qof sigaar caba non-smoker iyo qofka aan sigaarka cabin ayaan bal isku fiirin sambabadoodu say u yaalaan qofkani aad u jeedaan ardayay dhanka bidixda xiga waa non-smoker qofka midigta xigana waa smoker non-smokerka waad u jeedaa langiskiisu waa normal shape la fiirin karo oo macquula ayay leeyihiin laakiin halka markaad fiirisid maxaa weeyaan ayaga dhanay midabkoodii baa isbedelay sambabkii wax gubtay oo gamaaraba u egyahay waxaas baabi'inaya marka maxaa weeyaan waa taarkii waa nicotinkii waa carbon dioxidekii ayaa effect ku wada ah lung cellskii marka way baabi'inayaan passive smoker or inhaled of a smoker from other people's cigarette have a great risk of developing lung cancer. Ardayay anagu markaan nahay Soomaali dadka Soomaaliyeed waxa way isla cunaan baa la yiraahdaa. Haddana waxyaabo waxaa jira ay munaasab ahayn in hatta markii la cabayo ama la isticmaalayo aan bulshada gudaheeda aan lagu isticmaalin. Passive smoker waa gudbinta sigaar cabowga qofka sigaarka uu cabay qiicba kuga afuufaya macnaha maxaa loo jeedaa passive smoker marka smokerkii ayaa wax gudbinaya inhaling of smoke from other people's cigarette waxa diidaysa sigaarkii qaaciisi ka yimiday qof kale oo agtaada fadhiyo oo cabaya marka qofku markuu sigaarku ag shidaa waxa la yiraahdaa war nagala kaco meelaha kale la ag
have waxa uu leeyahay great risk khatar aad u weyn of developing lung cancer inuu sanbabada uu kaaga dhaca kansarka qofka caba maahaya waa qofka lagu afuufayo sigaarka markii laga hadlayo bal su'aashan aynu fiirina ardayay what are the symptoms of lung cancer waa maxay astaamaha ama calaamadaha lagu yaqaana markii sanbabada kansar uga dhaca qofka symptomska soo raadi and how it is treated iyo sidee loo daaweeyaa how lung cancer is treated sidee loo daaweeyaa lung cancer waxaan soo gaarnaa ardayay gunti iyo gabagabadii gudaanadkii casharkayni exercise ayaa ugu dambeeya bal ka soo shaqeeya exercise-kan su'aasha koowaad list the common factors affecting the rate of breathing in human waxaad sheegtaa factorska ugu caansan ee saameeya rate of breathing of human being xaddiga neefsashada bini aadamka su'aasha labaad which part of cigarette cause lung cancer which part of cigarette qaybtee sigaarka la caba kamida ee sababa lung cancerka sigaarku waxaan dhahnay a three subjective oo ka samaysanahay nicotine tar carbon dioxide yaa sababa lung cancer su'aasha saddexaad young people have higher breathing rate than adult people give the reason or why dadka yaryari waxay leeyihiin breathing rate aad uga sareeya dadka da'da ah haddaba waa maxay sababta ama sababay halka ayaan ku soo koobaynaa casharkayna ardayay salaam